Good morning. Good morning. Today we are moving towards nth derivative of trigonometric functions. So before starting that nth derivative of trigonometric function, we will go by one trigonometric functions. What are they? Sine of x, sine of cos of x, tan of x, then cosec of x, like this. Okay. So here we are finding out nth derivative of sine of ax plus b. Sine of ax plus b. Already I have written here. Just we are going to explain it. So nth derivative of sine of ax plus b. As the given function is y is equal to sine of ax plus b. If you are differentiating this, then we are getting first derivative. What is the derivative of sine of ax plus b? Sine x चा derivative काय येतोय? Cos x. Okay, but instead of that sine x, we have sine of ax plus b. So here derivative of sine of ax plus b is cos of ax plus b into derivative of this bracket, that is a. So here first derivative we have a into cos of ax plus b. Now if you are taking derivative of cos, it will be goes in negative side. Okay, so that's why we are converting this cos ax plus b in terms of sine again. Okay, so here cos of ax plus b, it can be written as sine of ax plus b plus pi by 2. Sine of ax plus b plus pi by 2. Okay, why we are converting this? Yes, Second quadrant मध्ये sign positive आणि value. हा, मग आता sin x plus pi by 2 म्हणजे कोणता हे होतं त्याच्यामध्ये? Second quadrant. मॅम तुमची स्लाइड हाफच दिसते. कंप्लीट दिसत नाहीये का? जस्ट अ मिनिट, जस्ट अ मिनिट. हे दिसतं क्लिअर आता? येस मॅम. Yes, ma'am. Okay. Here we have first derivative y1, that is a cos of ax plus b. Converting this cos theta or cos x in terms of sin x plus pi by 2 or theta plus pi by 2. आता ज्यावेळेस आपण हे घेतो इथं sin theta, sin theta ला कसं लिहू शकतो आपण? हाफ अँगल फॉर्म्युला काय आहे सांगा? हाफ अँगल फॉर्म्युला plus theta. हा बोला. 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. ओके, अलाइड अँगल मध्ये कसं लिहितो याला? अलाइड अँगल आणि कंपाऊंड अँगल आपण परवा डिस्कस केलेलं आहे. येस, Cos pi by 2 plus theta. cos pi by 2 plus theta. ओके, हा, हे झालं कंपाऊंड अँगल. आणि अलाइड अँगल, मल्टिपल अँगल आपल्याला माहिती आहे सगळे मल्टिपल अँगल्स कोणते कोणते. हाफ अँगल असतोय, अलाइड अँगल असतोय, कंपाऊंड अँगल असतोय. मग आता हा cos ऑफ pi by 2 plus theta हा कोणत्या टाइप मध्ये जातोय? Minus sin theta. हे मायनस मध्ये जायचं नाही आपल्याला, निगेटिव्ह मध्ये जायचंच नाही. कारण ज्यावेळेस आपण डेरिव्हेटिव्ह घेत जातो त्यावेळेस परत मग आपल्याला प्रॉब्लेमॅटिक होऊन जातं. त्यापेक्षा आपण जे टर्म्स आहेत ते सगळे पॉझिटिव्ह मध्ये कन्व्हर्ट करून मग आपण त्याची डेरिव्हेटिव्ह घेतोय. हा कोणता अँगल आहे? Compound angle. आता अलाइड अँगल मध्ये कसं लिहितोय तुम्ही साइन थिटा? इकडे बघा, पाय मायनस एक्स, पाय प्लस एक्स, ह्या टाइपच्या जे ज्या अँगल होतो त्या कोणत्या अँगल म्हणतो त्याला आपण? Allied. अलाइड अँगल्स. ओके, हा, मग आता
हा जो कॉस थिटा आहे y1 इज इक्वल टू a इंटू कॉस थिटा इज इक्वल टू v हा ax प्लस b. ओके, म्हणजे एक लक्षात ठेवायचं, टू फाइंड nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द पॉवर्स ऑफ साइन्स और कोसाइन्स और देअर प्रोडक्ट्स, we first express each of these as a series of sines or cosines in the multiple angles. म्हणजे आता या ठिकाणी cos थिटा जो आहे तो परत आपण त्याच्या कंपाऊंड अँगल मध्ये कन्वर्ट करतोय. ओके, cos थिटा. सो हियर cos theta it can be put as sin of theta plus pi by 2. What is the theta? Ax plus b. So here sin of ax plus b is its first derivative is a into cos of ax plus b. Now this first derivative we are writing as sin of ax plus b plus pi by 2 into a. Okay, a is a constant. Again we are taking derivative of this function sin of ax plus b plus pi by 2 याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतोय, तर त्यास मिळेल cos of ax plus b plus pi by 2. ओके, अगेन दिस cos of, आता हा जो a आहे कॉन्स्टंट आहे आणि परत ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह परत a येतो. सो a इंटू a स्क्वेअर, देन cos of ax plus b plus pi by 2. Keep that a square as it is. Take derivative of cos theta. Theta काय इथं आता ax plus b plus pi by 2. म्हणजे या ठिकाणी कसं लिहिणार तुम्ही परत, हा cos थिटा आहे, थिटा इज इक्वल टू दिस ब्रॅकेट, परत याला अलाइड मध्ये कंपाऊंड मध्ये कन्वर्ट करतोय. सो साइन ऑफ थिटा प्लस पाय बाय 2. ओके, सो व्हॉट इज द थिटा? दिस कंप्लीट ब्रॅकेट. सो a स्क्वेअर इंटू साइन ऑफ ax प्लस b प्लस पाय बाय 2 प्लस पाय बाय 2. ओके, पाय बाय 2 प्लस पाय बाय 2. थिटाची व्हॅल्यू आहे कंप्लीट ब्रॅकेट, परत त्याच्यामध्ये पाय बाय 2 ऍड करतोय. सो इट विल बी ax प्लस b प्लस 2 पाय बाय 2. ठीक आहे, त्याच्यानंतर परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतोय. थर्ड डेरिव्हेटिव्ह a स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b प्लस 2 पाय बाय 2. मग परत या ठिकाणी आता इथं हा जो अँगल आहे 2 कॅन्सल झाला, पाय आला इथं, म्हणजे या ठिकाणी हा असा आला ax plus b plus pi. This is the theta. Derivative of sin theta, again it is cos theta. Cos theta, theta काय आला इथं? Cos theta plus pi by 2. Sorry, it is cos theta plus pi by 2. theta काय कंप्लीट ही टर्म आहे. मग परत इथं pi plus pi by 2. Pi plus pi by 2, it gives 3 pi by 2. So third derivative we are getting as a cube into sin of ax plus b plus 3 pi by 2. ओके, मग आता हे डेरिव्हेटिव्ह आहे हे कंटिन्युअस घेतलेलं कुठपर्यंत, अप टू nth टर्म. सो nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू a रेज टू n इंटू साइन ऑफ ax प्लस b प्लस n पाय बाय 2. इथं बघा 1 पाय बाय 2, 2 पाय बाय 2, 3 पाय बाय 2, 4 पाय बाय 2 and so on. It will be n पाय बाय 2. Got it? आपल्याला Yes. एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. Yes, ma'am. sin of ax plus b its nth derivative. तुम्हाला हे कसं आलं हे कुणी विचारणार नाहीये, फक्त ही प्रोसिजर आपल्या माहितीसाठी आपण इथे घेतलेली आहे. ठीक आहे, डेरिव्हेटिव्ह हाऊ वी हॅव टेकन द डेरिव्हेटिव्ह term by term. And finally, we are getting nth derivative of sin of ax plus b, that is a raised to n sin of ax plus b plus n pi by 2. Okay. Suppose here a is equal to 1. Suppose a is equal to 1 and b is equal to 0. Then we are getting the derivative of sin x. A is 1, b is 0. So it is sin x. Sin x is equal to sin of x plus n pi by 2. Okay. Similarly, we are getting derivative of cos of ax plus b. First derivative cos theta चा पहिला डेरिव्हेटिव्ह काय येतोय? Minus. मायनस मायनस a. साइन एक्स. आता या ठिकाणी आपण थिटा घेऊयात, फक्त a सोडून देऊयात आपण. हा, सपोज इथं y आहे आपला cos थिटा, त्याच्यानंतर इथं मायनस साइन थिटा. आता याला अलाइड अँगल मध्ये सॉरी कंपाऊंड अँगल मध्ये कन्वर्ट करा. मायनस साइन थिटा मायनस साइन थिटा, हाऊ वी आर रायटिंग दिस मायनस साइन थिटा? Cos pi by 2 plus theta.
Yes, cos pi by 2 plus theta. pi by 2 plus theta. ओके, परत त्याचा ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतोय, त्याचं म्हणजे सेकंड डेरिव्हेटिव्ह. सो कॉस थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह परत मायनस साइन थिटा. सो मायनस साइन pi by 2 plus theta. Again, this can be written as cos of हा pi by 2 plus theta हा complete theta आहे तुमचा plus pi by 2 plus pi by 2. So it gives cos of theta plus 2 pi by 2. Okay. Similarly, we are getting that third derivative, fourth derivative, and so on. So here, nth derivative of cos of ax plus b, where theta is equal to ax plus b. Here theta is equal to ax plus b. So we are getting nth derivative of this cos ax plus b is equal to a raised to n into cos of ax plus b plus n pi by 2. इथे फक्त एवढंच हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे, बाकी प्रोसिजर काही लक्षात ठेवायची गरज नाही. लक्षात ठेवायचे म्हणजे आपल्याला फक्त माहिती असायला पाहिजे की आपण कोणत्या मेथडनी हा nth डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट केलेला आहे. आपण प्रत्येक ठिकाणी कंपाऊंड अँगल यूज केलाय साइन थिटा आणि कॉस थिटाचा, आणि त्याच्यानंतर त्याचे डेरिव्हेटिव्ह घेत गेलोय, आणि त्या ठिकाणी आपल्याला nth डेरिव्हेटिव्ह इझिली फाइंड आउट झालाय. ओके, Yes, ma'am. now next, in same way, nth derivative of e raised to ax sin of bx plus c. Let us consider, आता ही थोडीशी किचकट प्रोसिजर आहे, पण आपल्या या ठिकाणी आपल्याला ट्रायंगल लक्षात यायला पाहिजे, राईट अँगल ट्रायंगल. Suppose we have a, b, c. This is the थिटा कन्सिडर केला तर कसं येतं बघा. इथं हा ही बाजू म्हणजे जी आहे ती r ने डिनोट करतोय आपण. सपोज दिस इज द x, दिस इज द y. nth derivative of e raised to x sin of bx plus c. Taking first derivative of this function, what is that? y1 is equal to derivative of e raised to ax. आता या ठिकाणी u into v रूल अप्लाय करावा लागेल आपल्याला. y is equal to e raised to ax into sin of bx plus c. Suppose here it is u, this one is the v, u into v. So derivative of e raised to x, a into e raised to x into sin of bx plus c as it is, plus e raised to ax as it is, derivative of sin of bx plus c, that is b into cos of bx plus c. आता या ठिकाणी a is equal to r into cos phi and b is equal to r into sin phi. हा ट्रायंगल थोडस लक्षात ठेवायचा. r, put the value of a is equal to r cos phi and b is equal to r sin phi by using this right angle triangle. Okay, sin theta is equal to काय असतं, cos theta is equal to काय असतं, tan theta is equal to काय असतं ते आपल्याला माहिती आहे. cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side of hypotenuse. हा, आणि sin theta Opposite side upon hypotenuse. Side upon hypotenuse. tan theta Opposite side upon Opposite side upon adjacent side. Adjacent side. opposite side divided by Adjacent. Adjacent. okay. So here according to that hypotenuse is equal to, आता या ठिकाणी r is equal to काय असणार तुमचा स्क्वेअर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. आता आपण x आणि y घेतले त्यामुळे ते x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर असणार आहे. ठीक आहे, आता इथं जसं आहे तसं किंवा okay, here I am taking that a, this will be b. ठीक है, so r square can be written as a square plus b square, that is r is equal to square root of a square plus b square. आता या ठिकाणी a is equal to r cos phi, अँगल थिटा घेतच्या ऐवजी phi घेतला इथं, r cos phi and b is equal to r sin phi. So putting that values in this expression means first derivative मध्ये व्हॅल्यू पुट केली. So y1 can be written as r into, या ठिकाणी a ची व्हॅल्यू पुट करतोय,
r into e raised to x in bracket cos phi into sin of bx plus c plus sin phi into cos of bx plus c. हे कसं आलं समजलं का तुम्हाला इथं cos आणि sin? sin of bx plus c a ची व्हॅल्यू पुट केली फक्त इथं. Yes, ma'am. a ची व्हॅल्यू पुट केली इथं b ची व्हॅल्यू पुट केली. तर त्याच्यावरून आपण a रेस टू x कॉमन घेतला, r कॉमन घेतला, तर ब्रॅकेट मध्ये काय राहील cos phi into sin of bx plus c plus sin phi b for b we have sin phi into cos of bx plus c. आता या ठिकाणी cos of phi into sin of bx plus c plus sin phi into cos of bx plus c हा फॉर्म्युला कशाचा आहे? कोणता अँगल येतो हा? रिझल्ट कोणता यूज करतो या ठिकाणी? Sin of a plus b. Sin of a A plus plus b. B. sin of a plus b is equal to cos a into sin b plus sin sin into cos b. बरोबर. sin a into cos b. So according to that, we can obtain this first derivative. First derivative as r into e raised to x आणि या ठिकाणी हा जो complete bracket आहे याच्यासाठी आपण फॉर्म्युला यूज केलो sin of a plus b ना. Sin of a plus b. Yes, Isn't it? ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes. So just I will write here y1 is equal to r into e raised to x sin of a plus b. परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतो, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह इथे r इंटू ई रेस टू एक्स, म्हणजे प्रत्येक वेळेस ही व्हॅल्यू वाढत जाणार आहे आपली, ही जी आहे थिटाची फायची व्हॅल्यू आहे ती वाढत जाणार आहे आपल्या प्रत्येक ठिकाणी. सो इथं काय असेल r इंटू, म्हणजे प्रत्येक वेळेस ही प्रोसिजर कंटिन्यू करतो बरं आपण, बाय पुटिंग दिस प्रोसिजर, ही प्रोसिजर आपण कंटिन्यू अप्लाय करतोय. त्यामुळे आपल्याला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काय मिळणार r स्क्वेअर इंटू ई रेस टू एक्स साइन ऑफ bx प्लस c प्लस 2phi by 3. Third derivative r cube into e raised to x sin of bx plus c plus 3phi, where phi is equal to tan inverse of b divided by a and r is equal to square root of a square plus b square. And if we are continuing this process up to n times, then we are getting nth derivative of that function, that is r raised to n into e raised to x sin of bx plus c plus n phi. Similarly, if you are taking e raised to x cos of bx plus c, then its nth derivative will be yn is equal to r raised to n into e raised to ax cos of bx plus c plus n phi. Okay? लक्षात काय ठेवायचंय? फंक्शन अँड इट्स nth डेरिव्हेटिव्ह, फंक्शन अँड इट्स nth डेरिव्हेटिव्ह. त्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला काही गरज नाही लक्षात ठेवायची इथं. ठीक आहे? Yes. Yes, ma'am. Function and its nth derivative is, function is this one, here it is nth derivative. Okay? आता याच्यावरचे काही एक्झाम्पल बघूयात आपण. Find nth derivative of a function y is equal to sin x into cos 3x. Let us start. Consider the given function y is equal to sin x into cos 3x. Therefore, आता या ठिकाणी sin a into cos b आहे, sin a into cos b.
तर ह्याला स्टँडर्ड फंक्शन मध्ये कन्वर्ट करायचं आपल्याला. तर कसं करणार? साइन ए इंटू कॉस बी. 2 नी मल्टिप्लाय करून ओके, हा सांगा. 2 नी की हाफ नी? हाफ. येस, हाफ नी. ऍडजस्टमेंट करतोय आता इथं. सो y इज इक्वल टू हाफ इंटू साइन ए इंटू कॉस बी. हा सांगा. साइन ए प्लस बी साइन ऑफ x प्लस 3x. एक्स प्लस 3x. 3. हा पुढं. प्लस हा साइन x मायनस 3x. साइन एक्स मायनस 3x ना. येस. Yes. Okay, which is equal to half into sine of x plus 3x sine 4x 4x. plus Sine sine of minus. minus 2. मायनस 2x. 2x. As we know that sine of minus x is equal to minus sine x, Minus sin x. equal to half into sine of 4x minus sine of 2x. Now we are applying the result. या ठिकाणी रिझल्ट कोणता यूज करतोय आपण आता? y is equal to sine of ax plus b. Then its nth derivative yn is equal to a raised to n into n sine of ax plus b x plus b. n pi by 2. Two. By using this result, we are taking nth derivative of sine 4x and sine 2x. So here, differentiate n times the given function, then yn is equal to. आता हाफ बाहेरच ठेवूया तोपर्यंत. Next, sine 4x. Compare this sine 4x with sine of ax plus b. b is equal to 0, a is equal to 4. So it is 4 raised to n into sine of 4x plus n pi by 2 minus. Here we have a is equal to 2. 2. So 2 raised to n Minus sine of 2x plus n. n pi by 2. Here it is the answer. If you are multiplying these two with this bracket, or you can keep this as it is. So this is the answer of this function. Y is equal to sin x into cos 3x. Sometimes instead of that 2 angles, we have 3 angles. म्हणजे त्या ठिकाणी 3 angles असतील किंवा 4 angles असतील किंवा स्क्वेअर मध्ये असेल तर याच मेथडने सॉल्व्ह करत जायचं. फक्त कन्वर्जन आपल्याला प्रॉपरली करता यायला हवंय. ओके. yes ma'am. नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात आपण. Going for next example. Find nth derivative of the function y is equal to cos x into cos 2x into cos 3x. Okay. First derivative of this function. आता या ठिकाणी कोणतेही दोन अँगलची तुम्ही आधी कोणतेही दोन अँगल कन्सिडर करा. cos x cos 2x कन्सिडर करा किंवा cos 2x into cos 3x असं कन्सिडर करा. So first I am taking that cos 2x into cos 3x. Okay. So here y is equal to हा cos x as ठेवते मी. Then cos 2x into cos 3x. It can be put as half into cos a into cos b. Cos a Cos of a plus b cos of a plus b plus cos of a minus b. plus cos of a minus b into cos x as it is.
आता या ठिकाणी a आणि b म्हणजे काय 2x आणि 3x आहे. सो हिअर हाफ इंटू cos of 2x plus 3x 5x. a आणि b हा कन्सिडर केलाय आपण. a is equal to 2x, b is equal to 3x plus cos of a minus b. So 2 minus 3. So minus x into cos x as it is. Okay, which is equal to half into cos 5x plus cos of minus x. It will be plus cos x. So cos 5x plus cos x into cos x. Okay, then multiply this cos x with this bracket. So what we are getting here, half into in bracket. मॅम इथं मायनस येणार का? कुठं? cos 5x minus cos x. cos of a plus b चा फॉर्म्युला काय येतो? सॉरी, cos a into cos b चा फॉर्म्युला काय येतोय? लास्ट फोर्थ टर्म. इकडे बघा, हा फॉर्म्युला करेक्ट आहे का लिहिलेला आपण? Yes. येस मॅम. Yes, ma'am. हा, या ठिकाणी cos of minus x येणार. 2 बंद 3 गेले, वजा 1 राहतोय, बरोबर आहे? येस मॅम. cos of minus x is equal to काय आहे ते सांगा? cos x. Cos x हा, cos x येते का मायनस cos x येतं? plus cos x. cos x. Plus cos x. हा, हे विसरू नका. sin of minus x is equal to Minus. minus sin x. Cos of minus x is equal to Cos x. cos x. हे अँगल पॉझिटिव्ह होतं आपल्याला. सो हिअर वी हॅव प्लस cos x येतं. आलं का लक्षात? हेच विचारत होता ना तुम्ही? येस मॅम. हा, क्लिअर झाला आता? येस मॅम. हा, आता मल्टिप्लाय करा. cos 5x into cos x. cos 5x into cos x plus cos x into cos x. Once again, we have to do adjustment there. Adjusting the term half. Check out this half. आता इथे पण आपण हाफ ने ऍडजस्टमेंट करतो, इथे पण हाफ ने ऍडजस्टमेंट करतोय, बरोबर आहे? मग हाफ कॉमन घेतला तो 1/4 झाला. इन ब्रॅकेट. टेल मी दॅट. पहिलं cos 5x into cos x प्लस सांगा काय येतं? cos 5x plus x cos plus हा कम्प्लीट टर्म साठी सांगा, हीच नंतर सांगा. cos 5x plus x cos 5x plus cos x ना? Yes. डायरेक्ट सांगा ना. cos 6x हा. plus Plus cos 4x. cos 4x. 2x. cos 4x. हे झालं पहिली टर्म. त्याच्यानंतर सेकंड टर्म साठी cos x into cos x साठी किंवा cos square x साठी सांगा. Cos 2x plus 1. हा, cos 2x plus plus 0. cos 0 येतो ना? Yes, ma'am. That is 1. समजलं सगळ्यांना? cos square Yes, x चा ma'am. फॉर्म्युला पुट करा किंवा डायरेक्टली cos a into cos b अप्लाय करा. यू विल गेट दॅट सेम आन्सर. आता हा 1/2 इथला 1/2 आणि याचा 1/2 कॉमन घेतला, तो ऑलरेडी 1/2 आहे, तो 1/4 झाला. ठीक आहे, विच इज इक्वल टू 1/4 into in bracket cos 6x plus cos 4x plus cos 2x plus 1. Now find out nth derivative of this function by using the result. If y is equal to cos of ax plus b, then yn is equal to a raised to n
into cos of ax plus b plus n pi by 2. सेम रिझल्ट आहे. हा सांगा आता इथं yn काय असेल आता या फंक्शन साठी. सो yn इज इक्वल टू Madam, A here, how can calculate? 6 raised to n. yes 1 by 4 in bracket bracket 6 raised to 6 n raised to n into cos 6 cos 6x 6x plus plus n pi by 2 2. Next plus 4 raised to n into cos cos of 4x 4 plus plus n pi by 2 pi by 2. Next plus 2 raised to n 2 raised to n into cos cos 2 of 2x 2x pi by and pi by 2. Now tell me the derivative of 1. 0. Yes, this will be the 0. So here we have final answer, that is yn is equal to 1 by 4 into in bracket. आता याच्यात कॉमन काढायला गरज जाऊ नका अजिबात. 6 raised to n cos of 6x plus n pi by 2 plus 4 raised to n into cos of 4x plus n pi by 2 plus 2 raised. 2 raised to n 2 raised to n into cos of 2x plus n pi by 2. Okay, समजलंय सगळ्यांना? Yes, ma'am. yes ma'am Okay, we are going for the next one. Next example. If y is equal to sin raised to 4x. आता टर्म बाय टर्म मला सांगत जायचं इथं तुम्ही सांगायचंय मग कन्व्हर्जन कसं करायचं, कारण सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला माहिती आहेत, आपण ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. सो y इज इक्वल टू sin raised to 4x. आता इथे डायरेक्टली आपल्याला कन्व्हर्जन करता येत नाहीये, त्यामुळे आपण काय करतो इथं sin square x Square x bracket raised to bracket raised to 2. Yes, correct. Then नेक्स्ट काय करू शकतो आपण, ऍडजस्टमेंट काय करणार बघा, इथं sin square x आहे. sin square x ला आपण स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करायचे, तर कसं करणार, y इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट. आता फक्त sin square x चा विचार करा, तोपर्यंत हा स्क्वेअर बाजूला ठेवा. sin square x इट कॅन बी पुट ॲज हाफ 1 minus cos cos 2x. Isn't it? Yes. yes ma'am And bracket square. Then go for next. Therefore, y is equal to y is equal to half. आता या ठिकाणी कम्प्लीट ब्रॅकेटचं एक्सपान्शन घेतोय आपण. हाफ आहे त्याचा पण स्क्वेअर करणार आहे, परत 1 minus cos 2x त्याचा पण स्क्वेअर घेतोय आपण इथं. सो इट विल बी 1 by 4. Then in bracket expansion of 1 minus cos 2x. So 1 square minus 2 into 1 into cos 2x. So it is 2 into cos 2x. Okay, plus plus cos square 2x. 2x. ओके, हे झालं एक्सपान्शन. आता त्याच्यानंतर हा cos square 2x आहे. cos square 2x ला कसं लिहिता येईल तुम्हाला, इकडे बघा, cos square 2x इज इक्वल टू, इथे मी असं लिहू शकते का बघा, 1 plus cos 4x divided by 2. Is it okay? Yes, ma'am. The same term I can put like this, half into in bracket 1 plus cos 4x. Yes. बरोबर आहे? Yes, ma'am. ma'am ओके,
म्हणजेच काय इथं असणार आहे हाफ प्लस हाफ इंटू कॉस 4x बरोबर आहे Yes, ma'am. एकच आहे रे फक्त आपण डिफरंट वे मध्ये लिहितो ओके नाव फंक्शन y इज इक्वल टू आता बघा इथं हा 1/4 कॉन्स्टंट आहे तो बाहेरच राहू द्या simplifying this bracket 1 square that is 1 minus 2 cos 2x plus here we have cos square 2x ला जर मी या फॉर्म मध्ये लिहिलं तरी चालेल Yes. Yes. तर इथे आता ठेवू इथं मग cos square 2x ची व्हॅल्यू हाफ प्लस हाफ इंटू cos 4x Yes. Yes, ma'am. ओके सो हाफ प्लस हाफ इंटू cos 4x okay now you can use that nth derivative of this function आता या ठिकाणी हाफ आहे आणि इथं 1 आहे हा कॉन्स्टंट आहे तो एकत्र करूयात अगोदर so 1/4 in bracket 1 plus 1/2 that is 3/2 minus 2 cos 2x Plus half. plus Plus half 1/2 into cos 4x. So find out nth derivative of this function. By using standard function, result of standard function, standard trigonometric function. कोणता फॉर्म्युला यूज करतोय आपण कोणता रिझल्ट यूज करणार इथं Cos y x. is equal to cos x plus b. yes y is equal to if y is equal to cos of ax plus b then its nth derivative yn is equal to a raised to n into cos of ax plus b plus n y by 2 okay so here nth derivative of this function yn is equal to differentiate n times and by using this result we get yn is equal to 1/4 into 3/2 चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतोय 0 minus 2 2 constant into 2 constant आहे 2 raised to n. cos 2x टाकतोय आपण 2 raised to n 2 raised to n n into cos cos of plus n pi by 2x plus by 2 n pi by 2 next plus 1/2 half yes correct 4 into is to 4 is n n into cos cos 4x plus 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 pi by 9 pi by आता या ठिकाणी हा मायनस आधी आलेला आहे त्यामुळे तर लिहिताना आपण नंतर लिहूयात सो हिअर yn is equal to 1/4 in bracket 4 raised to n divided by 2 into cos of 4x plus n pi by 2 minus 2 into 2 raised to n into cos of 2x plus n pi by 2. This is the nth derivative. समजलं सगळ्यांना Yes. ma'am. yes ma'am yes ma'am नेक्स्ट घेऊयात आपण आता cos raised to 4x तुम्ही होमवर्क साठी सॉल्व करा y is equal to cos raised to 4x. Now next example. If y is equal to e raised to ax into sin square x then find yn. Find yn.
Here the given function y is equal to e raised to ax into sine square x. What to do in first step? Just think about sine square x. Convert that sine square x. 1 minus cos square x. minus cos square x. No, cos square x मध्ये परत आपल्याला प्रॉब्लेम येणार. Cos 2x plus 1 upon 2 Cos 2x plus 1 upon 2. sin square x है. 1 minus cos 2x divided by 2. Yes, it is 1 minus cos 2x divided by 2. Okay. So आता या ठिकाणी हा हाफ बाजूला घेते मी इथं, कारण 1/2 minus cos 2x divided by 2 आहे. So 1/2 कॉमन घेतला मी. So 1/2 into e raised to ax in bracket 1 minus cos 2x. Now multiply this e raised to x with this bracket. So we are getting half in bracket e raised to ax minus e raised to ax into cos 2x. Now using nth derivative of e raised to x as well e raised to x into cos 2x. या ठिकाणी दोन आपण रिझल्ट यूज करतोय. As y is equal to e raised to x, then its nth derivative yn is equal to, please tell me that. A raised to n into e raised to ax. A raised to n into e raised to Ax. and second one. आता या ठिकाणी e raised to x into cos of आहे. So if y is equal to e raised to x into cos of bx plus c आहे इथं. bx plus c. What is the nth derivative of this function? R raised to n into R raised to n into e raised to ax into cos cos b of Bx plus c plus plus c n phi, where r is equal to square root of root a x plus b a square है ना, हाँ sorry a square square plus b square plus b square, and this phi is equal to tan tan inverse by of b by a. by a. हे लक्षात ठेवायचं. आता याच्यासाठी हे झालं. आता याच्यासाठी काय असणार आहे nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फंक्शन? तो लिहूयात. therefore yn is equal to half in bracket a raised to n into e raised to x minus r raised to n. आपण नंतर कॅल्क्युलेट करूयात. आता फक्त इथे लिहिते मी हा फॉर्म्युला. r raised to n into e raised to x into cos of 2x, cos of bx 2x, that is 2x plus c. c ची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला 0 आहे, but n phi. Okay, so as we have r is equal to, since r is equal to square root of a square. a square काय आपला aच आहे, Yes. कारण इथं a ची व्हॅल्यू एच दिलेली आहे त्यांनी e raised to x. ठीक आहे, इथं काही चेंजेस नाहीयेत, पण b ची व्हॅल्यू काय 2 आहे. सो a square plus 2 square is 4. And what about phi? Phi is equal to tan inverse of b divided by a. What is b? 2 divided by by a. आता हे आपल्याला डिफाईन करता येणार नाही, त्यामुळे तसंच ठेवून टाकायचं. याच्यामध्ये जास्त काही कॉम्प्लिकेशन्स तयार करायचे नाहीयेत. खूपदा आपण काय करतो, टॅन इनव्हर्स ऑफ हाफ. आपल्याला टॅन इनव्हर्स ऑफ 1 ची व्हॅल्यू माहिती आहे, √3/2 √3/1 1/√3 असे ते जे कॉमन व्हॅल्यूज आहेत तेवढेच जर कन्व्हर्ट करता येत असतात तेवढेच कन्व्हर्ट करायचे. बाकी हे 2/a असेल किंवा 3/4 असेल किंवा 4/5 असेल, त्याला पॉइंट मध्ये वगैरे त्याची व्हॅल्यू काढत बसायची गरज नाही आपल्याला. ते आहे ना तसंच ठेवून टाकायचं फायची व्हॅल्यू. ओके, सो हिअर फायनली वी आर गेटिंग दॅट सोल्युशन half into a raised to n into e raised to x. आता या ठिकाणी e raised to x कॉमन काढू शकता तुम्ही. So minus r raised to n. So it will be a square plus 4 bracket raised to n. Sometimes it can be put as a square plus 4 bracket raised to n by 2. The meaning is same. रूट घेतला तरी n असेल आणि रूट जर काढला तरी n by 2 असेल. into e raised to x
cos of 2x plus n phi. If you want to write, then write. Otherwise, put here phi only. कारण इथं आपण phi calculate केलेला आहे. एक्झाम्पल समजलं सगळ्यांना हे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. त्याच्यामध्ये कोणाला डिफिकल्टी आहे? No. Is there any difficulty? No, ma'am. Okay. Now going for the next one. Next example. If y is equal to e raised to 5x into cos square x, then find yn. आता या ठिकाणी a 5 दिलाय आणि इथं cos square दिलाय. अँगल आहे तो cos square आहे. Trigonometric function. So let us consider y is equal to e raised to 5x into cos square x. Cos square x ला कसं लिहू शकता तुम्ही आता इथं? Cos 2x plus 1 upon 2. 1 plus cos 2x divided by 2. आता मल्टिप्लाय करा सेम वे मध्ये. y is equal to हाफ कॉमन घेतला in bracket, multiplying this bracket with e raised to 5x, so it is e raised to 5x plus e raised E to raised 5x into into cos 2x. Okay, now by using the result of e raised to x, since y is equal to e raised to x, then its nth derivative is equal to a raised to n into e raised to ax. Similarly, here we have y is equal to cos of bx plus c into e raised to x. Then its nth derivative will be yn is equal to r raised to n into e raised to x into cos of bx plus c plus n phi. Okay. By using these two results, we can write nth derivative of this function. Nth derivative of this function yn is equal to half in bracket. Nth derivative of e raised to 5x. 5 5 5 raised to n into e raised to 5x. Yes. 5 raised to n into e raised to 5x plus r raised to n. Raised to n Later on we will calculate it. R raised to n into e raised to 5x into cos 2 So 2x plus c. C that is Phi. 0, n into 5. 5. Okay. Since r is equal to square root of a square plus b square, which is equal to square root of a square 5 square plus 2 square. square, that is 2 square, which is equal to 5 square 25 2 square 4 Under root 29. root 29. Then phi is equal to tan inverse Tan of b by P upon which is equal to tan inverse of, what is the b? 2 upon 2 5. upon 5. 5. Don't find out the 5. value of tan inverse of 2 by 5. No need of that. Okay, just keep this tan inverse of 2 by 5 as it is. Therefore, nth derivative of given function is equal to half into 5 raised to n into e raised to 5x plus r, that is square root of 29 raised to n into e raised to 5x into cos of 2x plus n phi, that is tan inverse of 2 by 5.
This is the solution or the final answer of given function y is equal to e raised to 5x into cos square x. Now next one you are going to solve. Fifth example. Now, if y is equal to e raised to 2x into sine of x by 2 into cos of x by 2, then find yn. 1/2. पहिल्यांदा आपण फंक्शन y is equal to e raised to 2x into sine x by 2 into cos of x by 2. Okay. Therefore, y is equal to e raised to 2x रस ठेवला. आता sin theta by 2 into cos theta by 2 is equal to sin theta by 2 plus हाफ कॉमन काढला. हाफ घेऊन sin x ब्रॅकेट मध्ये. हाफ Multiply and divide by 2. असं काही सांगू नका. आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. sin x is equal to काय आहे? 2 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. हा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. ओके, म्हणजे फक्त हा 2 इकडे घेतला मी, कारण मग मला याची व्हॅल्यू काढायची आहे ना. 2 मल्टिप्लिकेशन मध्ये डिवाइड मध्ये जाणार आहे, म्हणजे काय असणार आहे इथं? हाफ 1/2 into sin x. संपलं. So here we are getting the function as half into e raised to 2x into sin x. Make it easy only. yes yes डिस्कट नाही करायचं. आपल्याला जे फॉर्म्युला माहिती आहे त्या फॉर्म्युल्यामध्ये ते स्टँडर्ड फंक्शन कन्वर्ट होतं का ते चेक करायचं, मगच ऍडजस्टमेंट करायची. ओके. आता या ठिकाणी e raised to 2x into sin x हा फॉर्म्युला माहिती आहे. सो y is equal to आपल्याला काय फॉर्म्युला आहे? e raised to x into sin sin x of bx plus c. Then its nth derivative by n nth derivative by n is equal to r raised to n into e raised to x into sin of bx plus c plus n phi. Is it okay? Yes, ma'am. Okay. Chalo, tell me that nth derivative of this function. या फंक्शनचे nth derivative काढा. y is equal to 1 by 2 into e raised to 2x into sin x. So nth derivative of this function is equal to half into e raised to R 2x. पहिल्यांदा r raised to n लिहूयात आपण, त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेट करूयात. So r raised to n into e raised to 2x 2 into sin x आहे. sin bx plus c च्या ऐवजी sin x आहे. So sin b, what is the value of b if you are comparing sin x with sin of bx plus c? C is equal to 0, b is equal to 1. So it will be sin of x plus n phi. n phi. Since r is equal to square root of a square plus b square. Okay, which is equal to, what is the value of a? 2. What is the value of b? 1. 2 square plus 1 square, which is equal to square root of 5. What about phi? Phi is equal to tan inverse tan inverse of B upon A. 1 1 upon 2. that is b upon a. So b by a, which is equal to tan inverse of, what is a b? B is equal to 1 1 by 1 upon 2. 1 by. Therefore, yn is equal to तीन भिजलं equal to half into तीन आणि नीट भिजला कडचा कडच
√5 into e raised to 2x into sine of x plus n phi. Either you can write here as tan inverse of 1/2. Okay. This is the nth derivative of function. समजलं प्रत्येकाला हे एक्झाम्पल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अटेंडन्स घेऊयात आपण. जस्ट अ मिनिट. रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. रोल नंबर 11 प्रियंका कारंडे. 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Roll number 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 34. Roll number 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62. Okay, roll number 11 Priyanka Karande. Roll number 20 34 41 ओके. काल तुम्हाला एक मेसेज टाकला होता मी. त्याला तो मेसेज मिळालाय. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोणता मेसेज होता सांगा मला. What? कोणता मेसेज होता? ऑन द ऑकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, that is on 26th January 22, our college NSS unit is going to conduct essay and poster presentation competition on patriotism of Republic Day. Those who are interested, they can participate in this competition. Prepare for the same and scanned copy of essay and poster by your name and class in PDF form and send to me through email. तुम्हाला ईमेल आयडी पण तुम्हाला फॉरवर्ड केलेली आहे. avmalge@coe.sferi.ac.in हा तुमच्या सीसीचा म्हणजे माझा मेल आयडी आहे. तर त्या मेल आयडीला तुम्ही पाठवू शकता. आज आहे 24, उद्या आहे 25. 26 तारखेला आपल्याला ते डिस्क्लोज करायचे असतात. त्यामुळे आज आणि उद्या असे 2 दिवस आहेत. इफ एनीवन is interested, then he or she can send me a PDF copy. Is it clear to all? Instructions Yes. समजलं? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. हा. त्याच्यानंतर आणखीन एक महत्वाची सूचना आहे. ज्यांनी स्कॉलरशिप फॉर्म आतापर्यंत कंप्लीट केलेले नाहीयेत, त्यांनी 31 तारखेच्या आत आपले जेवढे काही स्टेप्स राहिलेले आहेत, काही जणांनी ऑलरेडी सबमिट केलेले आहेत, त्यांच्याबद्दल नाही बोलत. ज्यांचे कोणाचे राहिलेले आहेत त्यांना मी सांगते की आपले जे काही स्कॉलरशिप फॉर्म्स आहेत ते 30 तारखेपर्यंत कंप्लीट करून घ्या आणि सबमिट करा. जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत तुमचे रिगार्डिंग दॅट फिलिंग ऑफ स्कॉलरशिप फॉर्म, you have to sort out before 30 and up to 31. You have to submit your scholarship form, that is EBC form. डे स्कॉलर करायचा आहे, तिथे हॉस्टेलाइट वगैरे नाहीये त्या ठिकाणी. खूप जणांचा तो डे स्कॉलरचा प्रॉब्लेम येतोय,
तर त्या ठिकाणी डे स्कॉलर करा, हॉस्टेल ऍड करू नका आणि तो फॉर्म व्यवस्थित फिलअप करून घ्या. प्रत्येकाकडे डॉक्युमेंट्स आहेत, ज्यांचे डॉक्युमेंट्स नाही आहेत ते कॉलेज तुम्हाला हे करेल. कॉलेजच्या नावाने मेल टाका, यू विल गेट दॅट. ओके, प्लीज तुमचे स्कॉलरशिप फॉर्म लवकरात लवकर सबमिट करून घ्या. जे स्कॉलरशिपसाठी एलिजिबल आहेत त्यांच्यासाठी ही सूचना आहे. मॅनेजमेंट थ्रू असणारे त्यांना नाहीये, अँड जे TFWS मधले आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा ही सूचना नाहीये. ठीक आहे, आजपासून तुमचे पेपर्स चालू होणार आहेत हे माहिती ना सगळ्यांना. Yes, ma'am. टाइम टेबल सगळ्यांना मिळालाय. Yes. येस मॅम. टेलिग्राम चॅनल प्लस आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला पाठवलेला आहे. प्रत्येकाने तो टाइम टेबल व्यवस्थित बघून घ्या आणि लिंक फक्त 4:30 ते 5:30 एवढीच या वेळेतच ओपन राहील, त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ ओपन राहणार नाहीये. त्यामुळे बाकीचे तुमची जे काही हिस्ट्री असेल ते क्लिअर करूनच तो फॉर्म सबमिट करा. MCQ टाईपचे क्वेश्चन्स असणार आहे, 20 मार्काची टेस्ट असेल, तुम्ही ते अटेम्प्ट करायचंय. मॅम हा बोला. 1 mark each question. हा 20 मार्कासाठी 20 क्वेश्चन्स असणार आहेत. Yes. हा समाधान बोला. मला व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन नाही मॅडम. व्हॉट्सअप ग्रुप तुमचा रोल नंबर मला हाय म्हणून पाठवा. व्हॉट्सअप ग्रुप नाही तयार केला मी. हा हा माझा ब्रॉडकास्ट मेसेज ग्रुप आहे, तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप आहे. तर माझे जे काही हो. मेसेज ते प्रत्येकाने मिळतात. हा येतोय तो मेसेज. पर्सनली येणार, ग्रुपमध्ये नाही मी कोणाला हे केलेलं. हा ग्रुप तयार केला की खूप काही प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात. रादर तुम्ही सगळेजण क्रिएट करता. हो त्यामुळं मी ग्रुप तयार केलेला नाहीये. इंडिव्हिज्युअल माझे सगळ्यांना मेसेजेस पडतात. काही वेळेस जे अब्सेंट स्टुडंट असतात त्यांचे मेसेजेस सुद्धा जे प्रेझेंट स्टुडंटला पडतात. त्यामुळे जर आपण अब्सेंट असेल तरच रिप्लाय करायचा, अदरवाईज तिथे रिप्लाय करायला जाऊ नका. येस मॅम. कारण मी एकच मेसेज तयार करते, तो सगळ्यांना फॉरवर्ड करते. त्यामुळे प्रत्येकाला एकच मेसेज जातो. ते जे प्रेझेंट असतात, जे अब्सेंट असतात त्या सगळ्यांनाच एकच मेसेज जातो. मॅम मला नाही येत मेसेज. तुमचा मोबाईल नंबर कोणता? तुमच्या पप्पांचा मोबाईल नंबर मी ऍड केला असणार आहे. मॅम माझा मोबाईल आहे सेपरेट, मी तुम्हाला मेसेज पाठवते हाय म्हणून. हा त्याच्यावरला पाठवा, तो नंबर ऍड करते. तुमच्या पप्पाचा नंबर आहे तो डिलीट करते त्याच्यामधून. ओके मॅम. मी पॅरेंट्सचे नंबर ऑलमोस्ट पॅरेंटचे नंबर सेव्ह केलेले त्याच्यामध्ये. ओके, शॅल वी एंड दिस मीटिंग हिअर ओनली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक आहे. Thank you all of you. Have a good day.